Mbuga ya kitaifa ya Nairobi iliyoanzishwa mwaka 1946. Ni mbuga ya kwanza humu nchini, inakabiliwa na changamoto sihaba zikiwemo za kupungua kwa baadhi ya wanyama kuzaana ndani kwa ndani na mabadiliko ya tabianchi. Kutoka eneo la ufugaji kondoo na mbuzi mbali kidogo na Kitengela, mbuga ya Nairobi inaonekana. Athari za kiangazi ziko wazi hapa, kwani ni wanyama wachache tu waliosalia katika eneo hili la mbuga. Lois Matunge kutoka jamii ya Wamasai aliyeishi hapa kwa muda mrefu alituarifu kuwa kama jamii wamekuwa na uhusiano mzuri na wanyama pori, lakini sasa idadi yao imepungua sana kufuatia kuwekwa kwa ua kwenye ardhi iliyo karibu na mbuga, ambayo ni njia ya wanyama pori na shughuli zingine za kibinadamu. Ile kidogo kidogo tu ile swara ndio unaweza kuona akiwa naonekana hapa. Joseph Tuleto, mshirikishi wa jamii kutoka wakfu wa wildlife, anatuonyesha njia zilizokuwepo za wanyama kabla ya shughuli za kibinadamu kuzikatiza. Wildlife moved from Nairobi National Park to Kitengela area, which is now individually owned, but the land still open. They also moved from Nairobi National Park to Kitengela, down there to Isinya, connecting to Amarti and to Amboseli. Via Earth River, there's a bridge down there, and they connect to Earth River to game ranch, some places in game ranching, to Kasangas area, and then back to Kamulu and up to Oldonyo-Sabuk, somewhere here. Again, from Nairobi National Park to Kitengela, connecting to Oldonyo-Sabuk, Kipeto, down to Kipeto, up to Masai Mara. So that's how actually this place is important in terms of wildlife connectivity. Hifadhi ya Nairobi ndiyo njia pekee ya wanyama pori kutoka na kuingia katika mbuga ya Nairobi, ambayo imesalia na huenda ikafungwa pia. Most of the area here was open. We did not have fences. We did not have a lot of human settlement. In fact, by then you can count homes. Kutoka ardhi ya mbuzi na kondoo upande wa chini wa barabara ya Namanga kumejengwa kampuni za saruji, na hivyo basi njia ya wanyama kutoka mbuga ya Nairobi kuelekea eneo Tambarare la Kapiti imefungwa. Those factories do nothing to try and mitigate these issues. We are suffering because of them. They are making money. We are losing our livelihoods. We are losing our livestock. We are losing our waters. We are losing our tree covers. Kwenye mpaka wa mbuga ya Nairobi, eneo la Mlolongo, tunafika katika nyumba hii ya makavazi ya utamaduni wa Afrika, ambayo ina rekodi ya kuwa nyumba iliyopigwa picha zaidi barani Afrika. Tom Otieno, meneja wa nyumba hii ya makavazi, anatuonyesha picha ya kongoni iliyopigwa katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi miaka 20 iliyopita. The house was built in 1994 by an American called Alan Donovan. There's a picture that he took right from this point of the wildebeest migration from Masai Mara, where they were going to Kapiti Plains. But that doesn't happen anymore because of the fences and the animal-human conflict. So there are animals that we don't see here, like the wildebeest. We rarely see them like we used to before. Kutoka hapa utaweza kuona treni ikipita juu ya mbuga ya Nairobi baada ya kukamilika kwa ujenzi wa reli ya kisasa. Eneo hili la mbuga lina idadi ndogo ya wanyama pori kutokana na kile kinaaminika kuwa kelele kutoka kwa magari moshi mbugani. Katika eneo la hifadhi ya wanyama la Lukenya, juu ya milima ya Lukenya, utaweza kuona eneo lote tambarare kutoka mbuga ya kitaifa ya Nairobi hadi Kapiti, na kwa mbali mbuga ya kitaifa ya Oldonyo-Sabuk. Maendeleo ya kila aina kutoka mji wa Athi River
ni wazi hapa kuelekea mji wa Konza. Magari yanapita kwa mwendo kasi kutoka chuo cha Desta kuelekea Konza, kama alivyotuarifu David Kasanga, mwenyekiti wa muungano wa wahifadhi wa Kapiti. Initially, the government had zoned Athi River town as an industrial town. And most of the pieces of land or the settlements beyond Athi River were mostly agricultural, which was mostly beef, cattle, and sheep. They have been turned, what was once agricultural land has been turned into industrial and commercial land. We saw in this drought both wildlife and livestock traveling 100 kilometers because the usual migratory patterns are disrupted by the barriers. So it is critical for this country to see how we secure those dispersal areas. Mamia ya wanyamapori huuawa na magari kila mwaka. Wanaathirika zaidi ni twiga wa Maasai ambao katika hatari ya kuangamia, punda milia na wanyama wengine. Miamba hii ya Lukenya ambayo ni sehemu ya hifadhi ingekuwa na uwezo wa kuzungumza, ingeelezea jinsi wanyamapori wanavuka hapa. Katika hifadhi ya Lukenya, twiga hawa wana kikao, labda kuangazia masaibu yanayowakumba. Iwapo watafaulu kukabiliana na kiangazi, huenda wakaangamizwa na marori yanayoendeshwa kwa kasi kwenye sehemu hii ya barabara. 30 years ago, the parks, that is Nairobi National Park and Oldonyo-Sabuk, as people know it as Kilimambogo National Park, were connected to Amboseli ecosystem. We saw in this drought both wildlife and livestock traveling 100 kilometers because the usual migratory patterns are disrupted by the barriers. So it is critical for this country to see how we secure those dispersal areas. Ili kukabiliana na janga hilo, kamati ya wanachama 9 iliundwa Agosti mwaka 2020 na aliyekuwa waziri wa utalii Najib Balala ili kuangazia njia za wanyama. Kamati hiyo ilipendekeza kutengwa kwa njia ya wanyama pori ya kilomita 15 ili kuwaokoa. We are going to fast track the task force so that we can also stop the migration or even redirect in terms of the new corridors that we need to move in. The great heritage that this country has, not only in wildlife but our great biodiversity, will be threatened if we cannot secure these critical spaces. Katika juhudi za kuhifadhi njia za wanyama, wamiliki wa hifadhi ya Natunai hulipwa ili wasigawanye mashamba yao. People are paid $8 per year. If we can get donors who can pump money, the government, if can pump money in this kitty, and say the lease program, the rate goes even to $30 per acre, at least people will get enough money to take their kid to school. Kitendo hicho cha wenyeji hapa kimesaidia, japo kwa kiwango kidogo, kuendelea kuwepo kwa mbuga ya kitaifa ya Nairobi. The people in northern Kenya, the Turkana. Dan Kaburu, K24, kutoka Lukenya, katika kaunti ya Machakos.